Heyecan.
cada cuadro. Me bajo unos retratos de mis padres. Sí, pinta súper bien. Escúchame, printos profesionales de locos. Yo tengo un... Es que cuelga en el Facebook, tú no tienes Facebook, tengo Facebook. Pero yo te había comentado que me lo enseñaba. Pero ya Verá, yo lo tengo y entro muy de tarde en tarde. Cuando me visto dicen los no sé qué. caballos, has visto... Bueno, pues escúchame. Pues porque se metió en obra. In the town, where 2 more to go. You don't need to have 8, but you try and get us these 8. If not, we go after a while. It's not that you're going to be just stuck here when you go 2 more. Don't worry. I got another 3. There's a whole one in the food. But anyway, I get 3 and maybe I get more and another car, then I can do the shopping.
auf! Ist auf! Ist auf! It was open, now Thanks for wondering, am I okay? Thanks for asking. It was just the way you were saying.
Viene con los brazos, no con la espalda.
Que eso ya no se trata. Más con enantia y un relajante. Fuera. Tienes que bien y bien. Yeah, it's different in different homes. Some of them you move yourself, some of the Airbus are used for the Airbus. Almost a café. Come on. Come on, Oliver, let's go.
And when she And the neighbor is not here, he's gonna tell me Ik sta op camera. La cuenta delante del Garden Center que cerraron. Era la primera vez que iba. Hay otro.
booking. Aquí. Mira, ahí hay una tienda de... Ah, sí, café. ¿Lo qué, mi amor? Venga, Nacho, gracias. Había un reportero que dice, vale, mira. La otra oficina está... No, pero es la de aquí, ¿Qué fue aquella tienda que llevamos a... Uy, perdón. ¿Yo debo llevar para abajo? ¿Yo debo llevar para abajo? A última hora dijeron nada. Vale, a verte para atrás, para. Sí, Vi kigger jo efter ham, finde ud af, hvor han bor, og så tegne stjernen.
will perish as they did. He told his father, a man had a fig tree planted in his vineyard, and he came looking for fruit, but it had found none. He said to the man who looked after the vineyard, "Look here, for 3 years now I have been coming to look for fruit on this fig tree and find it none. Cut it down. Why should it be taken out of the ground?" So the man replied, "Leave it 1 more year and give me time to dig ground it and manure it and may bear fruit next year. If not, then you can cut it down." The Gospel. In the first reading, we have what St. Paul repeats in other letters. It is one church, it is one body of Christ, but with different members. It gives the example of the body. We have a nose, we have a mouth, we have eyes, we have hands, we have feet, and all have a function. And that function is to build up the body of Christ. And he emphasizes that although we are all different with different charisms and missions, we all work together. If I think that I am better than somebody else, that I know more than somebody else, and cause division in the church, we are going against Chelito, ¿qué pasa? Ya varios script. It's the top. Sí, va configurado, ¿tú tienes arte? Sí, Coge el código. Dale,
En dan daar is Ik heb gisteren een beetje... Pero ahora está bien. Ahora ya sí. ¿Cuál ha cogido, Elena? El de corazón. A ver, Elena, vamos a cambiarlo por otro. Págaselo. Vale, ahora lo cambio.
Mommy, eat food. Mommy, dish me. Okay, una parte yes. Okay. Сам. А ты один раз видела. Приятно. Pero algo que sí, cuando yo digo vamos. Tu są zwalka. Ey, du hast gar keine Chance. Sí, pero vamos a ver. I mean, nah, I've always been strong on hand.
heute wird morgen schneien. Ja, die haben immer, ja, bei uns läuft das nicht klar. Das ist ja nicht mit E-Lots, sondern rausgehen, glaube ich. Ja, also ich sage nur so, dass wir mit dir viermal in den falschen Richtung laufen. aber nicht, wo wir jetzt nur auch unterwegs waren, da liegt das nicht. Da war ich nicht dabei. Echt? Ja, was geil, ja. So, wo wir in Huelva waren, Está hablando María mente corta, ¿vale? Mente olvidadiza. Hier gibt es sogar ein Stadttheater. Ja, das ist wirklich Theater. Oh, ich hab mich zu Tode erschrocken, Junge. Was ist denn da? Ich richtig, dass ich sehr viel gut bin. Ja, das hat mich so zu Tode erschrocken.
¿Hay baño o no? Sí. Claro, yo sí, yo veo bien, ¿eh? Sí, dos personas. A ver, a ver. Sí, ahora estamos viendo. Es que ellas quieren que avance. Eso coño. Déjame sacar. Yo te traje la cámara. A ver cómo ha salido. ¿Y no dónde vamos, niño? Yo no voy a andar más nada, porque yo estoy reventada y esto es un jardín. I'm not complaining. Una foto del gorro.
Chulita, cierra la puerta, aunque sea. Indira para acá.
De la nivel mai înalt, Nu, nu se vede. așa e bine. Mâinile un pic mai sus și mai deschise. Așa, și un pic mai sus, mai sus. Acolo, aia e. Leone.
Keep it nice. Where are you now? Where are you now? That's not in the car station the very bottom of the ship. Sorry, what were you saying? So they had to cross the road? Yeah. Right again, I went, what? Those are the cheeky ones. Yes, not that big. Oh. Not a proper little one. Try and find a nut, babe. Trying to find I think they would have found all the nuts themselves. No, there's some down there. There's one. Oh no, it's not, it's a shell. Good on, good on. So, has someone been along feeding them? Someone seemed to have done something. You've seen some of that bit, haven't you? I've seen someone get bitten. Oh, they're vicious. Yeah, You have big teeth. Like when you actually see them like this, they don't look very dangerous or they can hurt you because they haven't even got claws. Strong. But it's only this. Yeah. If you get bitten by one, you don't have to go to the hospital to get an AIDS injection. HIV.
Lukta ilge o a vicenda. Sopra Tizio. Un altro piccolino, Ro. Rosita. La sto vedendo. Ma hai visto che è salita sopra al Tizio? Correre È grosse. salita addosso a uno. Da piccolino. Ima daug kas vatenai, atgal biškį kitokį kelią.
cię pojechać. Oui, mais je pensais pas que les Français venaient à Joie. Oui, mais nous, on est chambre. Et il m'a cherché toute sa journée, j'ai envie de faire que ça, le pauvre. On avait une vraie baston. Il y en a deux qui sont battus, il y a tout le monde se ramener. Comme dans la cour. Wesh, pardon. Elliot, il y a un petit, il est tombé. Hey, the photos? Yeah, I think so, yeah. Now we go to our last stop. On you go to taxis? No. Quick, yeah. Just because Don't touch him, okay? Yeah, on est On est à Doleg, les scotch.
Slaviaš dolje, vi skočila. Ne, nas nemamo. Evo Ano. Jesi pomislili ovo? Don't touch him, okay? Don't touch him. Vidi to kak si se klopnuo na rakata moj. I si je dek, gledaj. Baba ti bez. Skoči na tebe nekaj. Ej! Okay. Okay. You stop right here. Uh-huh. That's the next one. That's the people. Das was wie in meinem Sockenkopf auf Fuß rübergegangen ist. Man fragt sich, wie diese ganzen Taxis hier alle wieder weg wollen. Ewidentnie są takie tutaj zlapisowane. Yeah, up here to the left and back down, and then we'll be stopping with the other car. Good job. Ja, ein Stück weiter. Wir müssen die nicht. Wieso? Weil wir haben wieder gelaufen. Como se meta adentro, mira, que me va a meter. Guck mal, wie viele Hüte da. Qu'est-ce que je veux dire? Puis ça va la même affaire. Look at Harry are. What do you think I'm doing? Oh my god. Can I ask you? Yes. Can you take a picture? Yes, yes. Ona prawie przyszła, a na złapana, co zrobiła? Ja dam jednak 10 siły. On descend? Papa est déjà en Papa, ils m'ont dit tout au-dessus. Către mine, haide să fac și eu o poză cu voi și pe urmă vă las. Mamă, tu pută gros. Ăsta e cel mai mult salam. Eso sí. Mira, se poate.
佢根本同人住埋一齊。Mamma tagliando le unghie. Ecco che sta tagliando le unghie. Sta tagliando le unghie. Także Kacper cieszy się, że tata ci tak siurka nie czyści. Nie widzi mama kaseta. Perché vuole mangiare. Sono Mariola. Anche da che ti hai fatto hai fatto scendere qui Have a good day. There you go, sir. Thank you very much. Good afternoon. You just scan that on there, please. There you go, sir. Thank you very much. You guys like a photo? No, thank you. Sorry. You still have your listen? If you guys would like a picture? No worries. I don't know why we don't meet outside.
مشكل كيوصل هذا هو اللي هو خرج من برا A tu są makacje. Tu jest makacik. Крути меня, не отпускай. Keine Ahnung, was ich gesagt. О, Боже. А вот отсюда. Ой, это как не Наполеон был? Нет. А что вы французы? Лондон английский какие-то. Ты французы говорила. Форма у них похожа.
El túnel del Gran Asedio. 1. La primera tronera. En 1704, las tropas anglo-holandesas, a las órdenes del almirante Sir George Brooke, conquistaron Gibraltar en el marco de la Guerra de Sucesión Española. Finalizada la guerra, Gibraltar fue cedido a Gran Bretaña a perpetuidad, en virtud del Tratado de Utrecht de 1700. Ustawiony, tak jak to tam pokażę, to nie było taka mała mapa.
octava tronera, la Sortí. Durante el otoño de 1781 y amparados por la oscuridad, los españoles fueron construyendo poco a poco fortificaciones cada vez más cerca del Riñón. St. George's Well was excavated in the notch itself. Originally it had a brazier for 7 tons, but one has since been built up. An air hole starts from the roof and communicates with the top of the notch. Access to the latter is by means of a wooden-spired staircase, narrow based by a managed stairway. It is probable that the air hole was used for voice control of the battery of the plant. At the end of the Great Siege, in 1783, the Countess George Augustus Elliot invited Ferdinand, the Duke of Avignon, to visit the cabinet. In the making, he exclaimed, "These words are worthy."
Das sieht was nicht so schön. Die ersten Dinger hier würden sonst um 85.